Dear friends, welcome to Sahithya Academy channel. Today we are going to look into Jacobean drama. I already introduced Jacobean age, so how it began, how the King James ruled. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. And all these videos are very much helpful for your PU, AP, HST or GPT, any kind of literature based recruitments and any TK set, both exams. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Yes. So first and foremost important writer from Jacobean drama ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಡೆಕರ್. Thomas Dekker, he was born around 1572, possibly in London. Okay, at the time there was not history written about these writers. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ರೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಪೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಾಪಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಏನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಪೋಯೆಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ದರ್. Yes, he was born around 1572. For the sake of chronological order, you have to remember this date. There is little definitive evidence regarding his education. Of course, we don't have anything regarding his education, any information. Decker's name first appears in the 1590s as a writer for the Admiral's Man. So Admiral's Man, that is a major acting company managed by Philip Enslow. You have to remember this name because he was collaborated with many playwrights. That is why he was such a important person at the time. Philip Enslow, of course, Thomas Dekker also collaborated with this man, and Philip Enslow was managing Admiral's Men acting group. Okay, he collaborated with other contemporary playwrights also. Thomas Dekker collaborated with other writers. So his literary contribution. So what are all the plays or poems or prose writings he has contributed? So first and foremost important writing anta helidre The Shoemaker's Holiday. The Shoemaker's Holiday played or enacted in 1599. Next is The Honest Oar. Honest Oar, see 1604 between 1605. Part 1 and 2, it has part 1 and 2. So part with Thomas Middleton. So he was collaborated while writing The Honest Oar with Thomas Middleton. Part 1 is a blend of city comedy. So which genre ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay. Part 1 is blend of city comedy and tragic comedy centered on Bella Front. Okay. The central character Bella Front, a repentant prostitute, and her struggle for moral redemption. First, she was a prostitute. After some of her sins, she started to regret. She wanted to repent, redemption. The play challenges contemporary attitudes towards women and morality. Part 2 continues Bella Front's story, focusing on marriage. See, after she repented on her
past sins. She was focusing on her future. Okay. So Bala friend story. That is what part 2 is about. Focusing on her marriage, virtue, the resilience of women, empowerment. Okay. So this is collaborated with Thomas Middleton. Remember that. The Honest Ore. Next, the Old Fortunatus, 1599 to 1600. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಎನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡೂ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಡ್ರಾಮಾ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ of Fortunatus. So this is the central character, Fortunatus and his magical pursuit. Sorry, magical purse. Next is Satyromastics. By Thomas Dekker. Remember, we are talking about Thomas Dekker. Satyromastics, 1601, as part of the War of the Theatres. At the time, War of the Theatre was going on. Dekker, Ben Jonson, and Middleton. All these three writers and other contemporary writers were at war. ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Through their writings, they used to attack on their contemporary writers. They used to satirize. They used to comment on their style, their writing style, or their characters like that. Through their writing. That is what the wars of the theatre. Sorry. ವಾರ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಟರೋಮಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. A satirical response to Ben Jonson's attack on Dekker and other playwrights. Ben Jonson used to attack on everybody at the time. He was an intellectual, so he was not tolerating what is the ignorance. So he used to attack on other writers. A satirical response to Ben Jonson's attack on Dekker. Okay, ನಾನೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ರಿಟಾಲಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡಿಪಿಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಆಸ್ ಅನ್ arrogant poet figure. Then the Witch of Edmonton, 1621, with John Ford and William Rowley. So he was collaborated with John Ford and William Rowley when he wrote The Witch of Edmonton. This is a tragic play based on the real life trial of Elizabeth Sawyer, accused of witchcraft. Next, The Roaring Girl, written with Middleton. You have to remember all the collaborations. Okay, here Middleton. Once again, with Roaring Girl, Middleton. Honest Whore, Roaring Girl. Okay, so first she was a honest whore, then she becomes a roaring girl. In both the plays, Middleton was there. Middleton. A fanciful biography of Mary Frith, a notorious pickpocket of London. Nodi, various kinds of women characters. The Wonder of a Kingdom, 1612, a tragic comedy. Next, Westward Ho and Northward Ho, city comedies. Both Westward Ho and Northward Ho, city comedies, and collaborated with John Webster. Okay. Next, Shoemaker's Holiday is one of the important plays by Thomas Dekker. Let's go through a little information about Shoemaker's Holiday. So for more information and deep knowledge, you have to have your own research on each and every writer. So important ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ರೈಟರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಂತರನೂ ಕೂಡ 64,000 ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, so the shoemaker's holiday played, enacted in 1599. This is a city comedy. Okay, set in a city atmosphere, town, city comedy. Set in London, of course, during the reign of King Henry the Sixth. The story follows. So set in London during the time andre aa time alli set agiruvanta play. Okay, so this is not enacting at that time, but the story, okay, that set in London during the reign of Henry the sixth. Shows Roland Lassie, a nobleman who disguises himself as a Dutch shoemaker to be near his beloved Rose, defying social barriers and her father's disapproval. So he is a highborn, but he wants to marry Rose. That is why he was on a war. Actually, he was on the way to some war, I think. But he rejected that war and he comes to Rose, to nearby her, and he is pretending or disguised as a Dutch shoemaker. Parallel to this, there are two plots. Parallel to this, the play tracks the rise of the cheerful and eccentric shoemaker Simon Eyre. So this is also one of the important characters here. So idu ಒಂದು plot ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು plot ಆಗಿರುತ್ತೆ. They are going parallelly. Simon, who becomes Lord Mayor of London, symbolizing the possibility of advancement for common people. So, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಟೀ ಮಾಡೋನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಮಾರೋರು ಏನೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶೂ ಮೇಕರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. The play opens during war time. Roland Lacy is ordered to leave London for the French wars, but he is deeply in love with Rose Otley. So he was in love with Rose Otley, but so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, he rejected to involve in the war, but he wanted to be with Rose Otley. Lacy decides to desert the army and returns to London in disguise as a Dutch shoemaker named Hans. Okay, you have to remember this name also. Hans Muelter, to stay close to Rose. Meanwhile, Simon Eyre, a loud, kind-hearted shoemaker, is approached by a Dutch skipper with a cargo of shoes. ಓಕೆ, ಡಚ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹಡಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದಿಸ್, ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಡಚ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೈಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೆವರ್ ಡೀಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೈರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೇಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇವನು ಶೂ ಮೇಕರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೈಮನ್ ಐಯರ್ಸ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಶೆರಿಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಶೆರಿಫ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್, if a man or a person wanted to be in politics or in administration, so he must be in the middle of the commoners ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ, ಫೇಮ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಮೇ ಬಿ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಅದರ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಿದಾನೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಯರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇರ್ತಾನೆ.
He celebrates with his shoemakers, promising to elevate their status and reward their loyalty. Why does he want to celebrate with them? Why does he want to elevate their social status? Because he was from the same status. Now he is a Lord Mayor. He wants others to achieve the same. Good-hearted man. Lacey and Rose finally reveal their true identities with the help of the newly appointed Lord Mayor, Simon Ayer. Their marriage is approved by the king. So he helped Lacey to get married with Rose. The play ends with the festivity and unity, highlighting love, loyalty, and the triumph of the common man. This is all about Shoemaker's Holiday. Okay, so next, Thomas Haywood. ಸೊ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದು ಥಾಮಸ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವೀಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಾಮಸ್ ಹೇವುಡ್. ಥಾಮಸ್ ಹೇವುಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ 1573. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಕ್ಕರ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು? 1572. ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಹೇವುಡ್ 1573. Okay, like that you have to remember the chronology. Likely in Lincolnshire, England. Haywood may have attended the University of Cambridge, though records are not definitive. So this is not authentic information. He starts his theatrical career in the 1590s, like Dekker. Haywood claimed to have had an entire hand or at least a main finger in over 220 plays. See, such a great man. 220 plays, though only around 20 to 30 survived today. So usually 22 plays survived anta kuda ಹೇಳ್ತಾರೆ exact ಆಗಿ, but 20 to 30 survived today. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಾನೇ ಬರ್ದಿರೋದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 220 ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಥಾಮಸ್ ಹೇವುಡ್. Charles Lamb called him a sort of prose Shakespeare. ಸೊ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ರೀತಿ ಇವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರೋದು. A sort of prose Shakespeare. He was associated with the Admiral's Men acting group, one of the leading acting companies of the time, and worked under Philip Henslowe. He was died in August 1641 in London. So his major works ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A Woman Killed with Kindness, staged in 1603. This is a domestic tragedy. It focuses on middle class life. ನೋಡಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಇನ್ಫೆಡಿಲಿಟಿ. ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಇನ್ಫೆಡಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್. Emphasizing moral responsibility and human frailty over grand tragic spectacle. The play centers around John Frankfurt. Okay, this is the central character in A Woman Killed with Kindness. Nodi, A Woman Killed with Kindness. So you have to relate the story with the title. John Frankfurt, a prosperous gentleman, and his wife is Anne. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, their seemingly happy and stable marriage is disrupted when Frankfurt invites Wendell. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಜಾನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ತಪ್ಪೇನಪ್ಪಾ ಅಂತೆ, ಹಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಂಡೋಲ್, ಅ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದರ್ ಹೋಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಟೈಮ್ Wendell falls in love with Anne and seduces her. Unfortunate. Frankfurt banishes Anne to distant manor house. ಸೊ ಈ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಫ್ರಾಂಕ್ಫೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ರು ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಾಂಕ್ಫೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಓಡಿಸಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮೇನರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಮೇನರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಅವಳನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ
He was punishing her by his absence of his love. ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅವಳಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Finally, Anne, stricken with guilt and remorse, starves herself to death in grief and repentance. ನಾನು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ನಂದೆಂತ ಜೀವನ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಾನೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್, in the end, Frankfurt visits her on her deathbed. So already she was bedridden. So where they reconcile emotionally, finally he forgives her. ಸರಿ, ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು she dies forgiven, and Frankfurt is left with the sorrow and the burden of loss. So ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ದುಃಖ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಆವರಿಸುತ್ತೆ. So that is what a woman killed with kindness. Next, Haywood's major other works. The English Traveler, along with a woman killed with kindness. Kindness ನೋಡಿ, a woman killed with kindness. ಸೊ ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ಬಡಿಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. he is giving ಶೆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡದೇನೆ ಅವಳಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ a woman killed with kindness. Next is the English Traveler, 1604. The central character, young Geraldine. Central character of the play is young Geraldine returns to England after years of traveling abroad. He is welcomed by his old friend Delaval and Delaval's wife Mrs. Wincott. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್. Mrs. Wincott. Geraldine and Mrs. Wincott share a close bond. So they started to love each other, but there was no clarity of love between these two. Geraldine ಮತ್ತೆ ಮಿಸಸ್ ವಿನ್ಕಾಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಅಥವಾ ಜೆರಾಲ್ಡಿನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಸಸ್ ವಿನ್ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ನ? ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. Geraldine was struggling to identify his relationship with her. Geraldine finds himself caught between his loyalty to his friend and his unresolved feelings for Mrs. Wincott. He doesn't have any clarity about his love towards Wincott. That is why he was struggling. Of course, ತನ್ನನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲಾಯಲ್ಟಿಯಿಂದಾನು ಕೂಡ ಅವ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಶಿ ಡೈಸ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಮೋಷನಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕನ್, ಗಿಲ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಮಿಸಸ್ ವಿನ್ಕಾಟ್. ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಶಿ ಡೈಡ್. So next, the four apprentices of London, celebrating English history and patriotism. There are other plays also, minor plays are there. We don't know which question is asked, which question will be asked regarding these writers. You have to look into detailed information about these writers. Okay, so you are going to become a lecturer, you are going to become a teacher, you are going to become a research scholar. So you have to research things and you have to learn on your own. This is only a skeleton. You have to fill with blood and flesh, then it will become a figure. Okay, so The Fair Maid of the West, An Apology for Actors. So these are two plays, other plays. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು like important prose writing ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. This is a treatise, An Apology for Actors, 1612. And here Haywood defends the theater and actors against Puritan critics. Puritans ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like they used to hate
entertainments like theaters, actors. So against their Puritan views, Haywood is defending the theater and actors. Next is Gynecion, a compendium of women's history and virtues. So this is about Haywood. Next is John Marston. John Marston born around 1576. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 1572 Decker, 1573 Haywood, 1576 John Marston in Coventry, England. He studied at Brasenose College, Oxford. So first he was pursuing law. Later he involved into literature and drama. Initially began as a poet but soon returned to playwriting, becoming active on the London stage in the early 1600s. Of course, he is one of the contemporary writers of Decker and Haywood. His works are filled with violence and features Senecan tragedy. Bloodshed is there, violence is there, Senecan tragedy. So, Marston is famous for his two important plays, Antonio and Melida, Antonia's Revenge. Antonio and Melida in 1599, Antonia's Revenge in 1600. These are tragic, comic, and satirical plays. These plays parody the revenge tragedy genre, like those by Kidd and Shakespeare, while offering their own grim commentary on court politics and human nature. These two plays set in Italy. Next, very important play by Marston ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ The Malcontent. Staged or enacted in 1604. This is Marston's most famous play. Next is The Dutch Courtesan, 1605. This is a provocative tragic comedy that explores lust versus love, moral hypocrisy, and urban vice. Parasitastor or The Faun, another play, 1606, a court comedy satiring psychophancy, false appearances, and deceit in politics. ಸೊ ನಾವು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ ಕಾಣೋದೇ ಒಂದು, ಒಳಗಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೈಕೋಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. So the metamorphosis of Pygmalion's image and certain satires. This is a satirical poetry. Scourge of Villainy. Scourge of Villainy is one of the important plays by Marston. This is enacted in 1598. This is a series of scathing poetic satires targeting vice, ಕೆಟ್ಟದು, hypocrisy, ನಾಟಕಾಡೋದು, and corruption. So biting that it was among the books banned and burned during the bishop's ban of 1599. Please look into what is bishop's ban. ಸೊ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೌರ್ಜ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯನಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಿಷಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಡ್. A crackdown on satirical literature. So next is Hysteromastics, 1599, his first play, believed to be his first play. So ಈ ಪ್ಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. His first play satirized Ben Jonson's pride through the character Chrysogonus. Hysteriomastics ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, is writing against Johnson through the character Chrysogonus. This begins the war of theaters. Okay, ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೋಬೇಡ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಿಸೋಗಾನಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್
ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಮಗ್ನೆ, ನೀನ್ ಹಂಗ್ ಬರೀತ್ಯಾ, ನಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ ತಗೋ ಅಂತ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಿರಿಯೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪೋಯೆಟ್ ಆಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ವಾರ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಚ್ ಕೋರ್ಟೆಸಾನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಸ್ಟನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1604. It is considered Marston's masterpiece and essential work in the genre of revenge tragedy with a twist. What is that twist? Dedicated to Ben Jonson. This small content play is dedicated to Ben Jonson, who is his rivalry. The play is set in a fictional Italian court and almost Jacobean ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಗಳು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. The play is set in a fictional Italian court and centers around Duke Altofronto. Okay, this is the central character, Duke, who has been deposed by the usurper Duke Pietro. ಸೊ ಡ್ಯೂಕ್ ಪಿಯೆಟ್ರೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಡ್ಯೂಕ್ ಆಲ್ಟೋಫ್ರಾಂಟೋ ಹತ್ರ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯುಸರ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ಡ್ಯೂಕ್ ಪಿಯೆಟ್ರೋ, ಮೋಸದಿಂದ, ಅಂಡ್ ಡಿಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಸಿನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟಂಗ್ಡ್ ಮೆಲ್ವೋಲ್. ಸೊ ಈಗ ಡ್ಯೂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡ್ಯೂಕ್ ಆಲ್ಟೋ ಫ್ರಾಂಟೋ, ಹಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ವೋಲ್. ಆಲ್ಟೋಫ್ರಾಂಟೋ ಲರ್ಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ಮೆಲ್ವೋಲ್ ಅನ್ನೋ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್, ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿಬೌಚರಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ಪವರ್. ಸೊ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ he is observing everything under his eyes. ಕೊನೆಗೆ eventually through wit and manipulation, not bloodshed, Melville restores himself to power and pardons his enemies. This is the twist. Okay, so we are calling it a revenge tragedy. There is no bloodshed. So he restores himself to power and pardons his enemies. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಗಲ್ಗೇರಿಸೋ ಬದಲಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶೋಯಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ restraint and forgiveness. That is what is surprise about the malcontent. So next, the war of theatre ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. The war of theatres are poets war ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. It happens between 1599 to 1601. This is a theatrical feud between three major playwrights. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಸ್ಟನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಜಾನ್ ಮಾರ್ಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ಡೆಕರ್. ಮಿಡಲ್ಟನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. The conflict emerged during the Elizabethan or Jacobean era, a time when London's theatre scene was thriving. Thriving ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. Competitive and filled with strong artistic personalities. There were so many playwrights. There were so many poets like that. Competition was there like these days. Everyone is pursuing government job. Everyone is passed out net KCET exams. So there is a thriving education field along with the big competition. So Ben Jonson mocked Marston's style and persona as crispiness in Poetaster. So this is work by ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್. ಸೊ ತನ್ನ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟು ದಟ್ ಮಾರ್ಸ್ಟನ್ ರಿಟಾಲಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಟರೈಸಿಂಗ್ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಇಸ್ ಎ play by Marston. And also one more writer written this, what you will. Please find out. We have read it already.
This is a comedy, and possibly Jack Drum's Entertainment. This is also comedy. In these two plays, Marston attacked on Ben Johnson. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಓ ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಂಚುವಲಿ ಮಾಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ reconciled. Even collaborating on later works like Eastward Ho. Marston collaborated with Ben Johnson while writing Eastward Ho 1605. ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ವಾ ವಾರ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥಾಮಸ್ ಡೆಕ್ಕರ್ಸ್ ಸೆಟರೋಮಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ counter attack to Ben Johnson's poetaster. And he also given a name to Ben Jonson in his play. So next minor writer, a little bit important writer, but not that important, Cyril Turner. But you should not taken for granted anything. Cyril Turner, 1575. So ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ 1572, 1573, 1570, yeah, 1576. ಸೊ ಸಿರಿಲ್ ಟಾರ್ನರ್ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1575 ಬಂದು ಸಿರಿಲ್ ಟಾರ್ನರ್ ಅಂಡ್ 1576 ಬಂದು ಮಾರ್ಸ್ಟನ್. He is best known for his dark philosophical tragedies, particularly the Revenger's Tragedy. Of course, both his tragedies are very important. Adralli Revenger's Tragedy. This is a masterpiece of Jacobean revenge drama. Tragedy enacted in 1606 or published in 1606, originally attributed to Turner. Although some modern scholars argue Thomas Middleton may have been the true author. Of course, I told you, so there is no authentic information regarding their personal life or their writings. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಿಡಲ್ಟನ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But originally attributed to Cyril Turner. Authorship is still debated. This is a brilliant, cynical revenge play set in a corrupt Italian court. See, Italian court. The protagonist, Windice, seeks revenge for the rape and murder of his beloved by the ruling duke. So, ಅವನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಡ್ಯೂಕ್ ಅವನ ಲವರ್ ಅನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾರಿಲ್ಲಿ ವಿಂಡೈಸ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಏಥಿಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಥವಾ ದ ಏಥಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, I mentioned it twice, sorry. 1611. A moralistic tragedy featuring Damville. So this is the character, important character here. Damville, an atheist villain who schemes to gain power and wealth. So this is about the atheist tragedy and the revenge's tragedy by Cyril Turner. So I will give you, a detailed information about the rest of the writers regarding Jacobean drama in the next session. Yes, my dear friends, don't skip video anywhere in the middle because you may lose important information. So please tune to the channel for more information and for more literature classes. Definitely you will have a beautiful life, beautiful career, a big success in your life if you are constant and determined towards your goal. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ಚಾನಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ಮೋರ್. And don't forget to give a thumb, like my video, and share the video with your friends and family who is studying for NET, KCET or any literature based recruitment exams. Bye bye.